Λοιπόν, για την αντιμετώπιση λοιπόν αυτού του προβλήματος είναι πολύ σημαντική η στάση των κυβερνήσεων. Και είναι πολύ σημαντικό θέμα να υποχρεωθούν οι πολυεθνικές εταιρείες να δημοσιεύουν τις οικονομικές τους δραστηριότητες αναχώρα, μαζί με το φόρο που πλήρωσαν σε αυτές, καθώς και η υιοθέτηση ενός πλαισίου προστασίας των whistleblowers. Πληροφοριοδότες όπως ο Julius Assange και ο Edward Snowden, έως τους οικονομικούς πληροφοριοδότες, όπως είναι οι περιπτώσεις που έχουμε εμείς σήμερα, αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα, αντί για αυτό θα έπρεπε να τιμώνται και να επιβραβεύονται για το θάρρος τους. Και είναι σαφές ότι ανάλογα με τη χώρα και το νομικό πλαίσιο που υπάρχει, είναι διαφορετική και η μεταχείριση του πληροφοριοδότη. Με αυτό το σκοπό, λοιπόν, ανοίγουμε αυτή τη συζήτηση και στη χώρα μας, γιατί είναι προφανές το πόσο σημαντικό είναι σε μια χώρα που προσπαθεί να βελτιώσει τα οικονομικά της. Ήδη από τη λίστα Αφαλτσιανή, ας πούμε, έχει προκύψει μισό δισεκατομμύριο ευρώ για τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ελλάδα και την Πορτογαλία. Ενώ ελληνικές εταιρείες και πρόσωπα γνωρίζουμε ότι βρίσκονται και στα Panama Papers αλλά και στα LuxLeaks. Τα έγγραφα δηλαδή που αποκάλυψαν πως το Λουξεμβούργο λειτουργεί ως φορολογικός παράδεισος στην καρδιά της Ευρώπης. Σήμερα, για να ξέρουμε τι υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, υπάρχει επί της ουσίας, παρέχεται μια προστασία μόνο στις περιπτώσεις διαφθοράς που αφορούν το δημόσιο τομέα. Δηλαδή, αν υπάρχει κάποιος whistleblower στον ιδιωτικό τομέα, δεν προστατεύεται. Και αν κάποιος θελήσει να αποκαλύψει τις αρμόδιες αρχές μια οργανωμένη επιχείρηση φοροδιαφυγής μεγάλων εταιριών, μπορεί να το κάνει, αλλά δεν έχει κανένα εχέγγυο προστασίας και φυσικά θα χάσει και τη δουλειά του. Έχουμε και το πρόσφατο παράδειγμα της Νοβάρτης. Οπότε, ο σκοπός μας, όπως είπαμε, ήταν να ενημερώσουμε για όλα τα παραπάνω, αλλά και να γίνει μια ανταλλαγή απόψεων με το κοινό και τον κόσμο και να ανοίξουμε το δημόσιο διάλογο και με την παρουσία του καλεσμένου μας σήμερα εδώ, με αφορμή το ότι γνωρίζουμε ότι υπάρχει επεξεργασία ενός νομοσχεδίου που πρόκειται να κατατεθεί και το επεξεργάζεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης και η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς, η οποία έχει ακριβώς αυτό το αντικείμενο, την προστασία των whistleblower. Περιμένουμε και εμείς να δούμε τα αποτελέσματα και να δώσω το λόγο στον καλεσμένο μας, τον κύριο Ρούντολφ Έλμερ. Όσοι παρακολουθήσατε το ντοκιμαντέρ προηγούμενα, φαντάζομαι ότι περιμένετε να τον ακούσετε. Είστε καλά με τον ήχο τώρα εκεί? It looks like it works like this. Okay. All right. Thank you very much to all of you that you are interested in this topic, because I think it's a key topic in our society, which is going to make a big difference. Σας ευχαριστώ που δείχνετε αυτό το μεγάλο ενδιαφέρον για το ιδιαίτερο αυτό θέμα και που βρίσκεστε εδώ. I would like to, speak slow. All right, okay. Yeah. So I can... First of all, I like to update you on my legal case. Last year, 2017, the Higher Court of Zurich decided that they can't prosecute me because I did not have a Swiss employment contract with a Swiss bank, which my lawyer actually mentioned already in 2005. Πρωταρχικά θα ήθελα να σας ενημερώσω για την υπόθεσή μου και πώς τη νομική της εξέλιξη. Σε μένα φαίνεται ανοιχτό. Ο εισαγγελέας λοιπόν ζήτησε 4,5 χρόνια φυλάκιση το 2006, το ανώτατο δικαστήριο της Ζηρίχης και η ελβετική εταιρεία που είναι της SBS, αλλά με κατηγόρησε και με υποχρέωσε να πληρώσω. Is this the Swiss? Δεν είπα αυτά. Swiss Bank Security. Δεν την κάνω εγώ μετά που ξέρω την υπόθεση. Even better. Λοιπόν, I'll
translate because I know better the legal aspects of the case. You can already know the definitely. Okay. Αυτό που είπε, θέλει να σε ενημερώσει για το πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή σήμερα η υπόθεση. Πιο κοντά. Ήθελα να σε ενημερώσει πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή η υπόθεση από νομικής πλευράς. Το πρώτο πράγμα που το δικαστήριο της Ζηρίχης αποφάσισε τελικώς, μετά από μεγάλη διαμάχη, ότι δεν ήταν εργαζόμενος σε ελβετική τράπεζα όταν ξέσπασε το σκάνδαλο, αλλά επειδή ακριβώς ήταν εργαζόμενος σε μια θυγατρική παράλληλη εταιρεία που βρισκόταν στα νησιά Καϊμάνο που τον είδατε. Okay. You can go on. The case as such is at the federal court now to make the decision if I have violated Swiss bank secrecy or not, but it's pretty sure that they can't prosecute me violating Swiss bank secrecy. But they charged me with the law, with the costs of 350,000 Swisses, because that's another way the legal system of Switzerland takes revenge on a whistleblower. What they want. Λοιπόν, κατά πάσα πιθανότητα δεν πρόκειται να καταδικαστεί για διαρροή τραπεζικών μυστικών, αλλά παρόλα αυτά του έβαλαν μία ποινή 350.000 ελβετικά φράγκα, διότι αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο το σύστημα τιμωρεί τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, δηλαδή τους whistleblowers. And the purpose behind it is that to show other people, bankers in Switzerland, that if they speak up like I did, that they will go through the financial and social death, they will be punished. I was 217 days in solitary confinement. My wife was accused of violating Swiss bank secrecy. My wife wasn't allowed to visit me during prison time. So they just want to make an example, a striking example, and you have to see, or the way I feel, is that they crucified me at the Paradeplatz in front of the headquarters of UBS, Credit Suisse and Julius Baer, just to really make sure that no Swiss banker speaks up. On the other hand, they have increased the penalty of violating Swiss bank secrecy now from 6 months to 5-year imprisonment. It's not as bad as in the British Virgin Islands, where the maximum penalty is 20 years imprisonment for violating confidentiality law. So Swiss bank secrecy still exists. Αυτό που ήθελα να κάνουμε, σταυρώνοντάς με, στην πραγματικότητα ήταν να εμποδίσουν οποιοδήποτε άλλο άνθρωπο που θα ήθελε να διαρρεύσει μυστικά που αφορούν τις τράπεζες τις ελβετικές. Αυτό που έκαναν επίσης, τον έβαλαν φυλακή, εμπόδισαν τη γυναίκα του να το βλέπει και επίσης αύξησαν την ποινή, την προβλεπόμενη ποινή σε περιπτώσεις διαρροής τραπεζικών μυστικών. Στη μεν Ελβετία έγινε 6 μήνες και στην where it happened to 20 years in the Cayman? British Virgin Islands. Και στις Βρετανικές Παρθένες νήσους η ποινή ανέβηκε στα 20 χρόνια. So it is a political issue, my case. It's not about Rudolf Elmer. It's about Swiss bank secrecy. Therefore, they tried everything just to make sure that this secrecy still exists. And you have to understand that if the secrecy is not anymore there, many offshore jurisdictions simply would disappear.
Cayman Islands, that's the only business they have. All right, they produce some rum cakes, but I'm pretty sure that that's not going to be distributed worldwide anyhow. But no, they live on that, on the secrecy issue. And the secrecy issue not only covers taxes, it basically it's not only about secrecy, it's also about undermining the laws of other countries, regulations. Bank regulations in the Cayman Islands are very poor, just to attract foreign entities. Okay. Λοιπόν, λέει ότι είναι ένα πολιτικό θέμα αυτό, ότι στην πραγματικότητα θέλουν να διατηρήσουν το τραπεζικό μυστικό και με αυτόν τον τρόπο να διατηρήσουν όλο το σύστημα που ιδιαίτερα συντηρεί και αυτές τους φορολογικούς παραδείσους. Παραδείγματος χάρη στα Cayman Islands, στα νησιά Καϊμάν, μπορούν να παράγουν και ορισμένα γλυκά από ρούμι, αλλά στην πραγματικότητα όλη η δραστηριότητα και η ύπαρξή τους στηρίζεται ακριβώς στις παράνομες αυτές συναλλαγές, οι οποίες παρεμποδίζουν και καταστρατηγούν τις νομοθεσίες σε κάθε ξεχωριστές χώρες. Now, talking about Greece and Switzerland, it is said that about 200 billion euros are hidden in Swiss banks, Greek money. And you have to see, from a banker's point of view, an average return you make about 6-7%. So 6-7% of that 200 billion euros is not taxed. Now, we're talking here. Okay. Λέει ότι σε ό,τι αφορά τα ελληνικά χρήματα στις ελβετικές τράπεζες, αυτά είναι περίπου 200 δισεκατομμύρια Swiss francs or euros. Είναι 200 δισεκατομμύρια euro, εκ των οποίων η τράπεζα παίρνει commission, παίρνει ποσοστό 6 με 7%, το οποίο δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό. Now we only talk about financial assets, but there is also the non-financial assets which are out of Switzerland managed. We do have so-called family offices which set up trusts, companies, and they manage not only the money but also the non-financial assets. And the non-financial assets are much more than the financial assets, I can tell you. These are yachts, these are real estate, could be artwork, could be gold, kept in free ports all over the world. Those assets are held through trusts, but also through offshore companies where the beneficial owner is not known because of bearer shares. It's not possible to know who holds the shares with bearer shares. So, yes. Okay. Λοιπόν, εκτός από τα καθαρά χρηματικά ποσά, υπάρχουν και μη χρηματικά assets, δηλαδή στοιχεία, τα οποία αφορούν yachts, αφορούν έργα τέχνης, σπίτια, διάφορες άλλες που καμιά φορά και διάφορα άλλα ιδιοκτησιακά στοιχεία, τα οποία ορισμένες φορές είναι περισσότερα, είναι πιο υψηλά, πιο σημαντικά από ότι είναι τα καθαρά στοιχεία που αφορούν χρήματα, μετρητά. Αυτές οι περιουσίες κινούνται μέσα από οικογενειακές πράξεις, μέσα από οικογενειακές συμβάσεις
οι οποίες και αυτές δεν μπορούν να ελεγχθούν από το νόμο. So that's just from a tax point of view, but you have to see in those offshore jurisdictions you do have hedge funds, and hedge funds, they basically manipulate prices. Could be food, could be real estate, could be whatever it is. And you have to see that from a banking's point of view, what you want, that prices go up and down, and then you make your money as a banker. And hedge funds are very big players, and they are on the offshore jurisdictions, I would say, hardly regulated, not even regulated at all. For instance, what I know from the Cayman Islands, I was a hedge fund manager. Επίσης υπάρχουν τα λεγόμενα επενδυτικά πακέτα, οι επενδυτικοί όμιλοι, οι οποίες καθορίζουν, μανιπουλάρουν τις τιμές και διαμορφώνουν τις τιμές στην παγκόσμια αγορά και παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό. So then what we need to gain is more transparency about the beneficial ownership, who really owns those assets. And that can be achieved by public registers that of the, let's say, Isle of Man, British Virgin Islands, Bermuda or whatever, that everyone can look it up who are the owners of those companies. Today, the situation is that it's still very easy to anonymize assets, because, for instance, you call to Panama, you have a lawyer who acts as your nominee, setting up the company, and your name will not appear at all. And that needs to be changed. And the trust is another issue. Trusts, as I tried to show in the documentary, they have to be part of your tax form, of the tax form of someone who owns trusts or controls trusts. That's key, because there is a lot of anonymous assets around which is not known to tax authorities. Ωραία. Θα πρέπει να υπάρχει, επιμένει στο ζήτημα της διαφάνειας, ότι θα πρέπει οι λογαριασμοί που υπάρχουν ακόμα και στις φορολογικούς παραδείσους όπως τα Cayman Islands κτλ. Να είναι ονομαστικοί λογαριασμοί, διότι στην πραγματικότητα τώρα το σύστημα είναι ότι μπορείς να παραμένεις ανώνυμος χρησιμοποιώντας ως ενδιάμεσους δικηγορικές εταιρείες και δικηγόρους. There are many more measures, but one of the key issues, I believe, no, I'm convinced, is the personal responsibility. That people who assist in any crimes are going to be personal responsible. That means tax lawyers, bankers, consultants, the big fours. Personal responsibility means you go to prison. Or if you talk about countries, they do have also, call it kind of personal responsibility. Switzerland, for instance, that they have, are going to be exposed to sanctions. Okay. Πιστεύω ότι υπάρχουν ακόμα πολλοί μέθοδοι, αλλά το βασικό θέμα είναι το θέμα της ατομικής ευθύνης, δηλαδή τραπεζίτες, δικηγόροι, bankers, lawyers, σύμβουλοι, θα πρέπει να θεωρούνται προσωπικά υπεύθυνοι και να στέλνονται στη φυλακή αν υπάρχουν παραβιάσεις. Και το ίδιο συμβαίνει με χώρες, όπως παραδείγματος χάρη η Ελβετία,
η οποία δεν τιμωρείται, θα έπρεπε να τιμωρείται ως χώρα και αν υποστηρίζει ή αν έχετε τέτοια γεγονότα. For instance, the example of the United States, how they broke Swiss bank secrecy, is a way of doing it. I have to say, the Americans, they are in a better position because they control the US dollar, and if you want to make a US dollar payment, then you need to have a US correspondent bank in the United States. And if a Swiss bank, for instance, can't make any US dollar payments anymore, it's dead. So they are in a position to make the pressure, and they made the pressure, and they received 4,500 names. Only I have to say, because at the beginning it was about 50,000, and you see how, on this example, how the system really works. Even the Americans weren't able to break Swiss bank secrecy, really. Το πρόβλημα είναι επίσης ότι ακόμα και μεγάλες χώρες που ζήτησαν στοιχεία δεν δυσκολεύονται να τα πάρουν. Στην περίπτωση των Ηνωμένων Πολιτειών που ζήτησαν, ενώ υπήρχαν 50.000 ονόματα φοροδιαφευγόντων, τελικά τους δόθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες 4.500. Now we had 2 or 3 weeks ago the house searches of Swiss banks, which were made by Netherlands and Germans and I think even UK, and they're talking now about 50,000 people, 55,000 accounts. But I'm convinced that's going to be definitely less. But I want to say this example that the bankers still haven't learned their lesson. Out of 55,000? 55,000. They're talking 55,000 clients. They are now investigating on tax evasion. Για 55.000 λογαριασμοί ερευνώνται αυτή τη στιγμή για φοροδιαφυγή. And what has been the conclusion of that? It's not on the Netherlands. I have to read. Sorry. 3 weeks ago, the Netherlands and Germans and the English, in coordination, searched Credit Suisse subsidiaries, and they found information, they say, on tax evasion, and they expecting about 55,000 clients. Okay. Εδώ και 3 εβδομάδες οι Ολλανδικές, οι Ελληνικές, Γερμανικές και οι Αγγλικές αρχές ερεύνησαν τα θηγατρικές της Swiss Credit, μιας ελβετικής τράπεζας, και βρήκαν 55.000 ονόματα λογαριασμού. So, what I want to say, the business still continues, and the banks here, in this case Credit Suisse, hasn't learned the lesson. Therefore, I shift now to whistleblowing. Whistleblowing is a key issue, and it's a big opportunity for our society to change things. I talked about the United States. They have received 4,500 names from Switzerland out of 55,000 or 60,000 they expected. Whistleblowers can help there, like Valciani or whoever, but that's why they need the protection. There are many people out there who, I believe, would blow the whistle, but they are afraid, and I do understand that why they are afraid, because
it is about a golden calf of a country. I call the golden calf, for instance, Switzerland is Swiss bank secrecy or the FIFA, and if you go against a golden calf in any country, you're going to be punished. Okay. Και εδώ έρχομαστε τώρα στο θέμα των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι όπως ανέφερε το παράδειγμα, ακόμα και οι ΗΠΑ δεν πήραν παρά 4,5 από 50-60 λογαριασμούς, αλλά πρέπει λοιπόν αυτοί να προστατευτούν, διότι εδώ θίγουν, στην περίπτωση των οικονομικών whistleblowers, θίγουν την ιερή αγελάδα κάθε χώρας, και το να θίγεις την ιερή αγελάδα κάθε χώρας είναι πάρα πολύ δύσκολο και επικίνδυνο. You're going to be punished because it's a political issue. And the prosecution office is actually the one which manages the things, because prosecution in every country has the task to investigate certain things which are a threat to the system and to punish. But more important, and I'm sure you're surprised, it is not to investigate certain things, to protect the system. Οι εισαγγελικές αρχές, αντί να ερευνούν τις υποθέσεις, στην πραγματικότητα προστατεύουν το σύστημα. The example here is that in my case, they searched my home in 2005 and they found data of the Cayman Islands. And that information, the tax commission of the state of Zurich decided not to have the data investigated because it's unusual doing a house search in Switzerland to find Cayman data. We're talking here about the bank Julius Baer on this business, only the bank's business, because and that's about $100 million taxes not collected in the state of Zurich, just for the bank, without fines. Okay, το 2005 έγινε έρευνα στο σπίτι του και βρήκαν χιλιάδες λογαριασμούς από τα Cayman Islands, αλλά οι φορολογικές αρχές του κρατηδίου της Ζηρίχης αποφάσισαν να μην προχωρήσουν στην έρευνα αυτών των ονομάτων. What was they decided not to proceed with the not to proceed with the investigation, because it's unusual to find data in a house of the... Γιατί είναι ασυνήθιστο να βρίσκει κανείς στοιχεία στο κομπιούτερ ενός ιδιώτη. Και υπολογίζει ότι 100 εκατομμύρια $100 ότι φοροδιαφεύγουν μόνο στην περίπτωση του κρατηδίου της Ζηρίχης. The second action I took, I filed a complaint in 2008 with the Federal Prosecution Office of Switzerland that Julius Baer is a criminal organization. I provided the data as well as the reports of the Guardian UK, who actually confronted the bank with the data about the criminals, about weapon dealers, about the Mexican drug officer.
a police officer who was involved in drug. Within 10 days, this complaint was turned down with no real explanation, except they said or stated no connection to Switzerland. That was part of the list of you gave, the names, the Mexican. Yeah. I filed the complaint to the Federal Prosecution Office. Okay, I didn't get. Okay, I'll just have to repeat it. I filed the complaint in 2008 to the Federal Prosecution Office of Switzerland. Okay, έκανε αγωγή στις ομοσπονδιακές αρχές της Ελβετίας το 2008. Provided all the data, and the Guardian UK wrote about that data, so I gave them the newspaper's article as well to the Federal Prosecution Office. Δίνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία και το Guardian του Λονδίνου έγραψε όλα αυτά. They had 170 mega of data, but turned the complaint down within 10 days, stating there is no connection in the data to Switzerland. Λοιπόν, και ενώ υπήρχαν ο όγκος υλικού, απέρριψαν την αίτηση, την προσφυγή, διότι με το αιτιολογικό δεν είχαν καμιά σχέση με την Ελβετία. So what I wanted to show here, it's the fact that if you go against the golden calf, prosecution office will not investigate the matter. And that's going to happen in Germany as well with Volkswagen, I'm pretty sure, and you got that with the United States, because the United States tries to use the internet to control the world. That's the thing it works. So, for instance, Snowden or Manning didn't have any chance or will have no chance at all to, they will be prosecuted or have already been prosecuted in a way which is disgusting. Okay, τώρα, δηλαδή ότι όταν πας εναντίον του συστήματος κινδυνεύεις να πάτεις αυτά που θα πάτεις, διότι στην πραγματικότητα δεν ξεκινούν διώξεις εναντίον της Ιερής Αγελάδας κάθε χώρα. You think we take questions? Yeah, no, one point. So, what we need to do, we really need to approach it from several angles. And that's on the political level, because there must be the political will. And if there's a political will, we can change things. But we still have politicians who are part of this and support this dubious system. So we have to get rid of them. And the other one is that, for instance, tax justice network, that the law will be changed. And the third one is that the judicial system globally need to work together and trying to get to make the world a better place. Okay, το ένα είναι και έχουμε δύο διαφορετικά επίπεδα. Το ένα είναι το πολιτικό επίπεδο, πρέπει να αλλάξουν πράγματα. Και το δεύτερο είναι το νομικό επίπεδο, το επίπεδο το νομικό πλαίσιο το οποίο πρέπει να αλλάξει. So this, my case is just give you an idea how things work, and I do hope you understood what's going on. I'm pretty sure you did. And it's up to us at the end of the day to make things better. We are working on it. It's work in progress. Huh? Okay. Είναι σε εμάς, στο χέρι μας να κάνουμε τα πράγματα καλύτερα και λέει αυτή τη στιγμή δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Okay. Ωραία, μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις τώρα στον... Αν θέλετε να μεταφράσετε τις ερωτήσεις και να πάρουμε το μικρόφωνο. Ένα. Καταρχάς
θέλω να συγχαρώ τον Ρούντολφ Έλμερ, γιατί είναι ένας αντάρτης μιας αυτοκρατορίας που λέγεται Ελβετία, της οποίας η δύναμη είναι η ουδετερότητα και η μυστικοπάθεια και η εχεμήθεια. Thank you very much. I have to say, the heroes in my story is my wife and my daughter. Without them, I wouldn't have been able to go through the hardship I had to go through, particularly my wife. Λέει ότι οι ήρωες της ιστορίας είναι η γυναίκα του και η κόρη του. Ειδικά χωρίς τη γυναίκα του δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί σε αυτό. And I'm a very lucky person because under normal circumstances I wouldn't have made it as I made it today because the time is right. We had WikiLeaks, we had the financial scandals. I'm a gifted person, and yeah, I'm really a lucky person. I'm very happy about it, that I can help society and to show the generation of my daughter the right way, and that you can learn and you can change something, and even if you're in a system like I was in the banking business, I assisted tax evasion on the banking side particularly, but you can change and you can learn and you can go the right way, put it this way. Λέω ότι νιώθει πολύ τυχερός που κάτω από αυτές τις συνθήκες και σε μια δύσκολη χώρα μπόρεσε να κάνει τα πράγματα αυτά και μπόρεσε να γίνει παράδειγμα και για την κόρη του και μπόρεσε να αποκαλύψει φοροδιαφυγή που καλεί και εμάς το ίδιο να κάνουμε. Να κάνω την ερώτηση. Ναι, βέβαια. Επειδή γνωρίζουμε ότι η ουδετερότητα βρίσκεται στο DNA της αόρατης ελβετικής αυτοκρατορίας όπως και της ηχεμήθειας, και γνωρίζουμε επίσης ότι η ελβετική κυβέρνηση έχει αναγκαστεί να υπογράψει κάποιες συμφωνίες, για παράδειγμα με την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2019, να παραδώσει, να ανοίξει το τραπεζικό απόρριτο σχετικά με τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που θέλω να πω, πως μια χώρα όπως η Ελβετία, που πλούτιζε στη διάρκεια των δύο παγκοσμίων πολέμων και ενδιάμεσα από τα χρήματα των πλουσίων Ευρωπαίων που καταφεύγαν εκεί πέρα, να θυμηθούμε μόνο ότι και ο Χίτλερ δεν πήγε στον κόπο να κατακτήσει την Ελβετία γιατί βγάζανε και τα χρήματά τους και οι Ναζί. Πώς το 2019 θα αφήσει αυτό το σημαντικό κομμάτι της οικονομίας της, που είναι το τραπεζικό απόρριτο, η εχεμήθεια και όλες οι υπηρεσίες που προσφέρει, και θα συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει αυτή η περίπτωση ή απλά μας κοροϊδεύουν? Automatic information exchange. Because he explained how Switzerland behaved during the World Wars and what Hitler did. Yeah. I'm not proud to be a Swiss if I'm talking about banking. Δεν είναι περήφανος, λέει, που είναι Ελβετός όταν μιλάμε για το τραπεζικό σύστημα. And I have to say, this automatic information exchange, which was signed with Switzerland and other countries, will only go for people who opened or had opened up an account in their name. So Mr. X, Y, Z or Mr. Rudolf Elmer, who set up a Swiss bank account, because then they know Rudolf Elmer is the beneficial owner. But all the others will not work, I tell you, where the beneficial owner is not known because of bearer shares, because of nominees, those get away. So basically what's happening is that
the German or the Greek person who has a bank account with 40,000 Swisses or 40,000 euros, he is the person who is going to have the problem. Because his name is known in Switzerland, that information will be exchanged. But the big fish, no. They get away again. So at the end of the day, the man in the street pays the bill again. Λέει ότι πιστεύει ότι το 2019 με τη συμφωνία αυτή που έχει υπογράψει η Ελβετία θα συμβεί, η αποκάλυψη θα συμβεί μόνο για όσους έχουν ονομαστικούς λογαριασμούς. Για τα μεγάλα ψάρια και για τους υπόλοιπους πιστεύω ότι και πάλι θα ξεφύγουν. I didn't get this thing about 40,000 something. Let's make an example. If there's a Greek person who had 40,000 euros hidden in a Swiss bank, he went to Switzerland, opened an account in his name, because for 40,000 Swiss francs you wouldn't do an offshore structure. You just open up a name and you put your money in there. That name will be exchanged, but that's only the name of a small fish. Ήταν το παράδειγμα αυτό με τις 40.000 που αποδείκνυε ότι το μεγάλο ψάρι και πάλι θα ξεφύγει, αλλά πιστεύω ότι θα ισχύσει αυτή η συμφωνία μόνο για τους επώνυμους. We have the issue with Germans, and I do understand in Germany the tax rate is about 45%, which is big money, and every second dollar or euro you earn you have to give to the tax authorities. And I do understand that for years some Germans put their money into Swiss banks and had some money, some security money in Switzerland, but today, they are going to be punished. That's the man in the street, I'll say it again, and not the big fish who set up offshore structures to hide the beneficial owner. That's basically the business model which it worked. Λέει ότι καταλαβαίνει σε έναν βαθμό το Γερμανό που έχει κάνει τις καταθέσεις του στην Ελβετία, γιατί στη Γερμανία πρέπει για κάθε €1 τέλος πάντων να πληρώνει και €1 φορολογία. Όμως, you said something about the German, the conclusion, or it's another example of tax evasion. That, put this way, the example is just a German person, ordinary person who has to pay 40-45% taxes, hides 20,000 euros in Switzerland and had opened an account in his name for that money. That person is in trouble. Ναι, λέει ότι αυτός είναι το μικρό ψάρι, γιατί αυτός θα έχει ένα ποσό που είναι συγκεκριμένο, θα είναι €40.000. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα, λέει, του συστήματος. All the others who set up offshore structures, they will get away. And I have to say, I really should think about going back into business, because it's a big money-making opportunity now. No, I'm not going back. I know where I belong to, but if I would have to make a business decision, thinking about money, yes. But it's not what I think is right. Λέει ότι το πρόβλημα είναι οι offshore, ότι αυτές και πάλι θα ξεφύγουν, ότι είναι πολλά τα λεφτά και αν ήταν να πάρει μια επαγγελματική απόφαση τώρα, θα επέστρεφε φυσικά στο χώρο τον οποίο βρισκόταν. Βέβαια δεν πρόκειται να το κάνει αυτό, γιατί η στάση του δείχνει ότι δεν τον ενδιαφέρει το κομμάτι των χρημάτων, αλλά άλλα πράγματα. Το δημόσιο συμφέρον, ναι. Μπορώ να κάνω μία ακόμα ερώτηση? Όχι, μισό λεπτό, γιατί είχαμε πει ότι πριν τις ερωτήσεις θα δίναμε το λόγο στους δύο καθηγητές που ανέφερε και προηγούμενα ο κύριος Έλμερ, οι οποίοι είναι από το τμήμα φυσικής αγωγής και έχουν να μας πούνε κάποια σχετικά πράγματα. Είναι ο κύριος Τσορματζούδης Χαράλαμπος και ο κύριος Μπαρμπούκης Βασίλης από το Αριστοτέλειο. Είναι εδώ μαζί μας. Ναι. Καλησπέρα σε όλους.
Θέλω να ευχαριστήσω το φορέα που μας φιλοξενεί εδώ και τον κύριο Έλμερ για την τόλμη του να κάνει γνωστά όλα αυτά τα στοιχεία. Εμείς στο τμήμα φυσικής αγωγής ασχολούμαστε ερευνητικά με το θέμα αυτό. Έχουμε πάρει επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα για τη μελέτη αυτού του φαινομένου καταρχήν στο χώρο του αθλητισμού, περιορισμένα στο χώρο του αθλητισμού. Και πιστεύω, όπως εξέθεσαν ήδη τόσο ο κύριος Κούλογλου όσο και ο κύριος Έλμερ, το φαινόμενο είναι πολυδιάστατο, επεκτείνεται σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής, και στο χώρο της υγείας και στο χώρο της δημόσιας υγείας και στο χώρο της δημόσιας διοίκησης και στο χώρο του αθλητισμού, οπότε γίνεται αντιληπτό ότι πρέπει να δουλέψουμε σε όλες αυτές τις βαθμίδες και σε όλα αυτά τα επίπεδα προκειμένου να έχουμε μία εικόνα για αυτό το φαινόμενο. Η προσπάθειά μας περιορίζεται στον χώρο της εκπαίδευσης και ελπίζουμε ότι θα δώσουμε εκείνα τα στοιχεία έτσι ώστε να ξεκινήσει μια συζήτηση από τις πολύ μικρές ηλικίες. Ασφαλώς η συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή με τον κύριο Έλμερ αντιλαμβανόμαστε ότι ενδιαφέρει όλους από οικονομική άποψη και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, αλλά πολύ περισσότερο θεωρούμε ότι πρέπει να μπει μέσα στη συζήτηση και το ζήτημα της εκπαίδευσης. Πώς εκπαιδευόμαστε εμείς ως κοινωνία, πώς εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας, πώς εκπαιδεύουμε τους νέους μας, εκτός από αυτούς τους οικονομολόγους που εκπαιδεύονται για το πώς να ξεφεύγουν μέσα από τους πολυδέδαλους αυτούς λαβυρίνθους. Καλησπέρα και από μένα. Εμείς είμαστε στα τμήμα φυσικής αγωγής και ασχολούμαστε με τον αθλητισμό κατά βάση και η εκδήλωση σήμερα αφορά οικονομία, αφορά χρήματα. Ο αθλητισμός είναι η τέταρτη μεγαλύτερη επιχείρηση παγκοσμίως. Άρα έχει πολύ μεγάλη σχέση με την σημερινή εκδήλωση. Τα τελευταία χρόνια αρχίζουμε να βιώνουμε και εμείς στον αθλητισμό πολλά φαινόμενα διαφθοράς, με εχμές του δώρατος, το ντόπινγκ και τη χειραγώγηση αγώνων. Και τα τελευταία χρόνια επίσης ανακαλύπτουμε την αξία που έχουν οι πληροφοριοδότες στην αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων. Φαντάζομαι ότι όλοι θυμάστε το απρόσωπα περιστατικά με την ομάδα της Ρωσίας, όπου μέσω της διαρροής πληροφοριών μάθαμε κάποια πράγματα που γίνονται εκεί πέρα. Δεν μάθαμε τι γίνεται σε άλλες χώρες, ελπίζουμε να μάθουμε σύντομα και εκεί και μπορέσαμε να λύσουμε ένα μυστήριο. Αυτό όμως που προκύπτει στον χώρο του αθλητισμού είναι αυτό που ανέδειξε και ο κύριος Έλμερ, ότι δεν μπορούμε να προστατεύσουμε τους πληροφοριοδότες. Η Στεπάνοβα, η οποία ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία στον χώρο του ντόπινγκ, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων. Ουσιαστικά η ζωή της έχει καταστραφεί, έχει αλλάξει εντελώς, έχει χάσει όλα τα προνόμια που είχε σαν ελίτ αθλήτρια της Ρωσίας. Είναι μια κυνηγημένη αθλήτρια και ίσως και η ζωή της να κινδυνεύει. Επίσης, το φαινόμενο αυτό δημιούργησε μια αντεπίθεση από το χώρο της Ρωσίας και δημιουργήθηκε γενικότερα μια δυσάρεστη κατάσταση που οδήγησε στην αποκοπή της ρωσικής ομάδας Στίβου από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίου, το οποίο αναδεικνύει ένα δεύτερο ζήτημα, το οποίο επίσης ανέδειξε ο κύριος Έλμερ, ότι ακόμη και αν λάβουμε αυτές τις πληροφορίες, δεν ξέρουμε πώς θα τις διαχειριστούμε. Είχαν τόσες πληροφορίες για λογαριασμούς, τους οποίους ούτε καν ελέγξανε. Είχαμε πληροφορίες στο ντόπινγκ ότι κάποια χώρα δεν αλλίωνε κάποια δείγματα. Πήραμε εξ ολοκλήρου και τιμωρήσαμε ολόκληρη τη χώρα, λες και φταίγανε όλοι οι αθλητές αυτής της χώρας για αυτή την κατάσταση. Άρα, η πληροφοριοδότηση είναι πολύ σημαντική. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να μας βοηθήσουν να αλλάξουμε το σύστημα. Ωστόσο, εμείς, σαν κοινωνία, σαν πολιτεία, πρέπει να βρούμε τρόπους να αντιμετωπίσουμε αυτά τα δύο ζητήματα. Ένα, το πώς θα προστατεύσουμε τους whistleblowers και ένα δεύτερο, πώς θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε την πληροφορία που μας δίνουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, δεν είναι αίθουσα, αν θέλετε να ρωτήσετε. Ναι. Αν και δεν θα ήθελα να επεκτηθώ μόνο στον κύριο Έλμερ και εσάς σαν πολιτικός, εγώ πιστεύω δεν είναι κοινωνικό φαινόμενο μόνο, είναι και πολιτικό, δηλαδή εξαρτάται από την πολιτική βούληση εκάστοτε χώρας και το δικαστικό μέρος. Δηλαδή αυτοί οι δύο παράγοντες είναι που καθορίζουν,
και μπορούν να λύσουν αυτό το πρόβλημα. Φυσικά και με τη συμμετοχή των πολιτών που πρέπει να είναι πολύ πιο έντονα. Γιατί όπως διάβασα σε μία αφίσα των διαδηλωτών που έλεγε ότι όταν το δίκαιο είναι νόμος, ο αγώνας είναι υποχρέωση. Όταν η αδικία είναι νόμος, ο αγώνας είναι υποχρέωση. Ναι, σωστά το λέτε αυτό. Ναι. Φυσικά είναι και πολιτικό. Φυσικά είναι και πολιτικό θέμα. Μα αυτό κάνουμε. Φυσικά είναι πολιτικό θέμα. Και στην πραγματικότητα ο στόχος είναι, μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις που κάνουμε, είναι να ευνοήσουμε και να πιέσουμε ώστε να υιοθετηθεί από την ελληνική πολιτεία ένας τέτοιος νόμος που να προστατεύει και να ανταμείβει τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος. Γιατί υπάρχουν πολύ μεγάλα σκάνδαλα τα οποία θα μπορούσαν να βγουν στη φόρα εάν υπήρχε μια στοιχειώδης προστασία. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα εδώ είναι το σκάνδαλο της Νοβάρτης, το οποίο σκάνδαλο Νοβάρτης ενδεχομένως είναι σε ένα πολύ μεγάλο σκάνδαλο στον χώρο της υγείας. Οι φαρμακευτικές δαπάνες επιβαίναν πάρα πολύ και την υγεία αλλά και το δημόσιο χρέος για να οδηγηθούμε στην υπερχρέωση, στα μνημόνια και όλα αυτά. Και όλο αυτό το σκάνδαλο διερευνάται μέσα από δύο whistleblowers, δύο μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, Έλληνες, οι οποίοι παραμένουν όμως ανώνυμοι, δεν τους ξέρουμε, γιατί φυσικά θα αντιμετωπίσουν αντίπεινα. Αυτό δεν πρέπει να γίνεται, αντίθετα πρέπει να τους επιβραβεύουμε. Και αυτό είναι μια επίγουσα προτεραιότητα της ελληνικής πολιτείας και της κυβέρνησης, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλη ευαισθητοποίηση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αν η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική Βουλή υιοθετούσε τον νόμο, θα μπορούσαμε αυτό εμείς ως όπλο να το διαφημίσουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να διαφημίσουμε τη χώρα μας ότι πήρε μια καινοτόμο πρωτοβουλία και οι συγκεκριμένες διατάξεις. Επειδή όλοι ψάχνουν τώρα οι διατάξεις, θα ήταν πολύ σημαντικό να προτείνουμε εμείς τις διατάξεις και να αναφέρονται όλες στην ελληνική νομοθεσία για την υιοθέτηση διατάξεων και στις άλλες χώρες και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αυτή τη στιγμή είμαστε στο Ευρωκοινοβούλιο σε φάση που μελετούμε αυτό το ζήτημα. Τι ακριβώς πρέπει να γίνει, τι οδηγία θα πρέπει να υιοθετηθεί. Ναι. Καταρχήν, συγχαρητήρια για τη στάση του ανθρώπου αυτού. Θα θέλαμε όμως, προφανώς και για ελληνική χρήση, αν μπορούσε να μας πει κάτι παραπάνω για την εμπλοκή Ελλήνων. Είδαμε ένα όνομα εκεί, Κανελάκης. Εγώ θα ρώταγα και κάτι άλλο. Πριν από χρόνια, ένας ελληνικής καταγωγής βουλευτής στην Ελβετία, Ιωσήφ Ζησιάδης, είχε καταγγείλει και είχε ταυτόχρονα ανακοινώσει ότι στην ελληνική πλευρά ότι μπορεί να συμβάλλει στο να δοθούν ονόματα σαν αυτά που κυνηγάμε μεγάλων φοροφυγάδων. Αν γνωρίζει για αυτή την καταγγελία και τι περιεχόμενο είχε και γιατί δεν προχώρησε ή ό,τι άλλο αφορά την Ελλάδα, εν πάση περιπτώσει, και ένα σημείο ακόμη που με προβλημάτισε. Αληθεύει αυτό που είδαμε στο ντοκιμαντέρ, ότι σκέφτηκε κάποια στιγμή να δώσει σε νεοναζί λίστες επειδή είχαν Εβραίους φοροφυγάδες. Δεν ξέρω αν αυτό είναι κομμάτι προπαγάνδας ή αν έγινε. Αυτά τα δύο σημεία. Ευχαριστώ. There was a moment in the documentary it was shown that you were considering giving leaking information to Nazis, something like that. So he has to explain. I have to say the pressure I was under, and I suffered. You might have
noticed that in the documentary on a severe post-traumatic stress disorder, and we had no support from the police to protect my family. I threatened the bank to provide that information to the Nazis or to extreme left wings if they do not stop with the harassment of my daughter, my wife and myself. I have to say it's a mistake. It was a mistake, but at that point I was in a position where I would have made a deal with the devil, because Switzerland authority, police did not protect my family for 3 years. Ναι, βάζω αυτός λέει ότι εκείνη την περίοδο υπέφερε από ένα μετατραυματικό σύνδρομο ψυχολογικού χαρακτήρα, ήταν κάτω από πολύ μεγάλη πίεση ο ίδιος και η οικογένειά του και γι' αυτό ναι, κάποια στιγμή απείλησε τις τράπεζες, ότι την τράπεζα της Julius Baer δηλαδή, ότι θα έδινε τα στοιχεία είτε στους Ναζί είτε σε ακροαριστερές ομάδες για να τα διοχετεύσουν. Παραδέχεται ότι είναι λάθος του, απλώς αυτό το λάθος έχει να κάνει με το γεγονός ότι βρισκόταν χωρίς καμία προστασία εκείνη την εποχή, ούτε ο ίδιος ούτε η οικογένειά του. There was a first question about asking about Greek names, the Greek connection stuff. There are Greek names in it, I have to say, on the data, but I'm still under investigation. The federal court needs to make a decision. But I have to say it is a public trial in my case. The names are known to the courts. Actually, it's also the names are in the verdict. The bank actually confirmed the names in the verdict, and it's possible to receive the information from an official way for the Greek government if they want to. On my end, once it's certain that they don't, that I won the case on the federal court as well, then I have to reconsider the situation and might publish again the information or more information. However, I believe it is the state who has the responsibility, and it's not me to make things public. It's I do believe in privacy. Privacy needs to be protected, but because I can't clearly say that they evaded taxes, but in 95% I'm pretty sure, because it's extremely expensive to have offshore structures in place. For instance, in 2000 you paid already $1,000 an hour for a lawyer for consulting in the Caymans on your tax structure. Scary. It's better to be a whistleblower than your interpreter. It's more easy. Anyway, λοιπόν, λέει το εξής. Λέει ότι υπάρχουν ελληνικά ονόματα. Ο ίδιος δεν μπορεί να τα αποκαλύψει, διότι ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η νομική διαδικασία. Τα ονόματα αυτά λέει ότι βρίσκονται μέσα στο σκεπτικό της απόφασης του δικαστηρίου και η ελληνική κυβέρνηση θα μπορούσε να ζητήσει από το δικαστήριο το σκεπτικό της απόφασης, έτσι ώστε να πάρει.
Σε περίπτωση που δεν το ζητήσει, ο ίδιος θα σκεφτεί τη δυνατότητα, σε περίπτωση που δεν, για κάποιο λόγο δεν βγουν αυτά, θα σκεφτεί τη δυνατότητα να τα δημοσιοποιήσει μόνος του, παρότι αυτό είναι αρκετά, όπως ξέρουμε, δύσκολο. Πρέπει να επιμένει ότι το θέμα με την Ελλάδα είναι ότι πρέπει να κοιτάξουν, και αυτό είναι δεδομένο, πρέπει να κοιτάξουν με την επίσημη οδό να πάρουν τα στοιχεία, γιατί ο ίδιος είναι ακόμα κάτω από δικαστική διερεύνηση. Δεν έχει κλείσει η υπόθεσή του. Δεν μπορεί, του έχουν απαγορεύσει ρητά και ιδάλλως θα ξανά έχει δίκες, αν διαρρεύσει ονόματα είτε σε κυβερνήσεις άλλες είτε σε πρόσωπα. Αυτό που μπορεί να κάνει και που μένει πάρα πολύ να κάνει είναι να μην είναι με αυτόν τον τρόπο, να μην μεταχειρίζονται τους whistleblowers με αυτόν τον τρόπο. Ο ίδιος του αρέσει να προκαλεί και θέλει να προκαλέσει την κυβέρνηση της Ελβετίας και θα τον ενδιέφερε να ζητήσει πολιτικό άσυλο στην Γερμανία. Το Germany, political asylum to Germany or The United States. Όχι, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Make it public, that's another beautiful, troubled kind of trying to make. I mean, I did one with WikiLeaks in 2008, 2011 with the court in Zurich, and I'm going to do some more. Και λέω θα κάνει και ορισμένα πράγματα όπως έκανε το WikiLeaks παλιότερα. Λοιπόν, ήταν και ερώτηση και σε μένα και θέλω να σας πω ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Πρέπει να γίνει με την ελληνική κυβέρνηση, δεν μπορεί να γίνει μέσω του Ρούντολφ, προς το παρόν τουλάχιστον, και τουλάχιστον επίσημα. Αυτό μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή. Ανεπίσημα, ενδεχομένως, αλλά επίσημα δεν μπορεί να γίνει, διότι εμείς έχουμε γίνει τώρα και φίλοι και δεν θέλω να το βάλω σε παραπάνω περιπέτειες. Λοιπόν, έχετε άλλο... κάποιος άλλος κύριος είχε ζητήσει μια ερώτηση, νομίζω. Εγώ να κάνω έτσι μια... εδώ. Ναι, παρακαλώ. Για περιμένετε το... θα ήθελα λιγάκι το ντοκιμαντέρ που γυρίστηκε, το σκηνοθέτησε κάποιος, είδα έναν σκηνοθέτη, δεν είναι το όνομα, δεν είναι ο... Έτσι. Το ντοκιμαντέρ αυτό υπήρχε αρχιακό υλικό από τον ίδιο τον κύριο Έλμερ όσον αφορά τη διαδρομή του μέσα στην πορεία έτσι, ως τραπεζίτης, γιατί τον δείχνει κάποια στιγμή να παίζει γκολφ και τα λοιπά και αυτό το υλικό το είχε και κάποια στιγμή το δίνει στο σκηνοθέτη να το χρησιμοποιήσει για να γράψει όλη τη διαδρομή αυτή που είχε ως άτομο. Και δεύτερον, μου έκανε εντύπωση ένα πράγμα και εδώ μπορώ να κάνω λάθος βεβαίως. Συγχαίρω τον άνθρωπο μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος, όπου προσπαθεί με το στέρος τη δύναμή του να αναδείξει τα προβλήματα και να καταδείξει αυτό που παίζεται στις κοινωνίες σήμερα. Ο μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος, μπορεί να κάνω λάθος αυτό που εισέπραξε από την ταινία και από αυτά που ακούστηκαν εδώ, και μπορεί να κάνω λάθος και εύχομαι να κάνω λάθος, παρουσιάζει τους οικονομικούς παράδεισους στα νησιά, όπου πηγαίνουν οι διάφοροι, καταθέτουν την περιουσία τους, τα χρήματά τους, και ο πληροφοριδότης, που η λέξη δεν μου πολύ αρέσει, εμένα μου αρέσει πιο πολύ μάρτυρας. Μάρτυρας, ναι, αυτό χρησιμοποιούμε, ναι. Ο μάρτυρας αναδεικνύει το πρόβλημα που προκύπτει σε αυτά τα νησιά, τους παραδείσους, που παράγουν και λίγο και ένα γλυκό ρούμι, όπως είπε ο μιλητής, αλλά όμως στο τέλος κερδίζει η Ελβετία. 6% αυξάνει τα έσοδά της, γιατί αναγκάζονται οι άλλοι που πηγαίνουν στους παραδείσους οικονομικούς να τα πάρουν και να πάνε στην Ελβετία. Μήπως τελικά τεχνιέντος γίνεται, δεν θέλω να το πιστέψω, ο μάρτυρας εξυπηρετεί το κέρδος των Ελβετών. Μάλιστα. Ωραία ερώτηση. Abandoning the Cayman Islands for Switzerland, if it is profitable to Switzerland. The Cayman Islands or what? No, the whistleblowing against Cayman, for Cayman Islands. Against Cayman, for
tax evasion in Cayman, probably that would benefit the more official tax evasion in Switzerland, in the bank accounts of Switzerland. Yeah. Julius Baer had international clients, and they were not only the bank which evaded taxes, we have many Swiss in there as well, which are obviously evading taxes, but all those Swiss have not been investigated. Λοιπόν, φοροδιέφυγαν και, λέει, και η τράπεζα, η ίδια, και οι πελάτες Ελβετοί, οι οποίοι φοροδιέφυγαν μέσω της Julius Baer. Αυτοί ποτέ δεν ανακρίθηκαν, ποτέ δεν έγινε έρευνα. I can make it even more clear. The president, Hans-Jörg Zubenbühler, of the Swiss Banking Commission in 2000 was in my office in the Cayman Island. I explained the case. Nothing happened. Το 2000 ήταν ο πρόεδρος της Ένωσης Τραπεζών στο γραφείο του στο Cayman Island, του εξήγησε την υπόθεση και δεν έγινε τίποτα. Okay. Και στην άλλη ερώτηση για το χρόνο με το ντοκιμαντέρ. There was a question on the filming of the I have provided some information to the journalist or the filmmaker, but most of the information he had and shown in the documentary is also on WikiLeaks. Λέει ότι δεν κατάλαβε καλά την ερώτηση, διότι λέει ότι αφορούσε, ότι έδωσε στους δημοσιογράφους, αλλά βασικά όλη η πληροφορία ήταν σε αυτά που έδωσε στο WikiLeaks. No, the question was about the filming of the scenes with you playing golf, etc. If that was a material given to the director by you, or it was done on purpose later, or were you keeping a record of your activities? No. What happened is the filmmaker David Leloup made contact in 2008 with me, and we started filming for about 6 years. So when I was in Brussels or in 2011, and so he was actually with me in important events. Yeah, thank you. It was obvious because in the beginning of the film you looked to be younger and a bit... Yeah, you see the character Elmer changes during the film, definitely, I'm pretty sure. And today he is even different, I believe. No, I'm doing much better because the post-traumatic stress disorder is over, and I can smile again and can fight and make this judicial system of Switzerland look ridiculous. Εντάξει, λέει ότι ήταν για 6 χρόνια μαζί του και κατέγραψαν πολύ σημαντικές στιγμές της πορείας. Υποθέτω ότι κάποιες σκηνές, τώρα για να μην μπαίνουμε στις λεπτομέρειες, κάποιες σκηνές τραβήχτηκαν εκ των υστέρων με βάση τις δραστηριότητες που είχε διηγηθεί στον δημοσιογράφο. Γιατί αυτή η υπόθεση, η δική του κρατάει από το 2000 και ο σεναριογράφος και ο σκηνοθέτης ξεκίνησαν να δουλεύουν μαζί του το 2008.